سيداتي وسادتي طاب الله صباحكم. لقد هبطت الطائرة بحمد الله في مطار دبي الدولي، حيث التوقيت المحلي الساعة 5:35 لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مقعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا تطفئ إشارة ربط أحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من الجميع بتاعتكم الشخصية الموجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم أو في الخزائن العلوية. لمعلوماتكم يمكنكم استعمال أجهزة الهواتف المتحركة الآن. أعزائي الآباء والأمهات المسافرين رحلة مع أطفالهم دون السن الثالثة من أعمارهم، يسعدنا أن نقوم بنتيار الإمارات بدء تقديم خدمة توفير عربة الأطفال للاستخدام في داخل مبنى مطار دبي الدولي. يمكنكم الحصول على عربات في أماكن محدودة ومحددة بإرشادات الأماكن المتوفرة عند دخولكم مبنى المطار. يرجى المسافرين المستخدمين لهذه الخدمة ترك العربات عند بوابة المغادرة لرحلتكم التالية أو في صالة الوصول أو القادمين. كما نود إعلامكم بأن غالبية القاعات في مطار دبي الدولي هي مناطق عدم التدخين. حضرات المسافرين الذين يرغبون بالتدخين في قاعة المطار عليكم التوجه إلى مناطق المخصصة لذلك وعليها علامات واضحة داخل القاعات. نود أن نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. أمين نكون في استقبالكم مرة ثانية في المستقبل، وشكرا. Ladies and gentlemen, very warm welcome to Dubai, where the local time is 25 to 6 in the morning. For your comfort and your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the seatbelt sign has been switched off. For those of you who'd like to use your mobile phone, it's now safe for you to do so. Before leaving the aircraft, please make sure you take all your personal belongings with you, checking your seat pocket and overhead locker. And be careful when opening overhead lockers, as loose items may fall out and injure you or a fellow passenger. For those with you with children under the age of 3, Emirates are pleased to offer you a complimentary use of a baby stroller. These are available at clearly marked locations as you enter the terminal building. Please leave them at your next departure gate or in your arrivals hall. May I remind you that the terminal building in Dubai Airport is largely a smoke-free zone. However, there's clearly marked sections where smoking is permitted. Should you wish to smoke inside the terminal building, please only smoke in the designated areas. On behalf of your Captain Dave Hino, Captain Robert Larson, First Officer David Buck and First Officer Jonathan Brady and all the cabin crew today, I'd like to thank you for choosing Emirates. I hope you've enjoyed your flight and look forward to seeing you very soon. A very good morning.